Channel. I know have been not posting for a very long time because I was very busy and I had some personal problems, but right now I arrived back in Linz in order to give you a quick update about my E9 progress. I have no idea what's going on. We're gonna see it right now. Adri is waiting for me and I'm very excited to see the car, and there's my mom in the background. We're gonna check it out right now. I'm inside the premises of this stunning body shop right here. The car is standing right there. It looks still like more in progress than ever, but believe me guys, it's a lot of work. If you want to do a proper job, a proper restoration, you need to take time, and this is what we do. We need special measurements from the factory because it's such an old car, and basically he didn't really know all the perfect measurements to make it right, and that's why we're gonna wait for some of them. Okay, there he is, the master himself. Hey, wie geht's dir? Hello. Say hello to my people right here. Hello guys. Now we're gonna make a quick briefing, check out what has been done so far, and I will get back to you with an update about the beautiful E9 right there. So, wo liegt das Problem? Was hast du jetzt gemacht bei dem genau? Wir haben den Radlauf eingesetzt, weil das natürlich also verbogen war und durchgerostet. Wir sind aber noch nicht fertig. Was hast du gemeint? Da war ein Unfall hinten? Das war ein Unfall. Man sieht das ganz genau hier bei den Rahmen, dass das also ein bisschen verbogen ist. Und das Auto wurde praktisch nur professorisch so repariert. Okay. Und deswegen haben wir jetzt praktisch den Radlauf da neu eingesetzt, so dass es eine super Verbindung. mit den Seiten drauf ist. Verstehe schon. Genau. Hier war das auch so durchgerostet. Das haben wir auch neu gegeben. Ist noch nicht fertig, Okay. weil ich noch ein paar Ersatzteile warte. Das sind spezielle Teile, wo man wirklich nicht überall kriegt. Und dank meiner Connection haben wir ein bisschen was gefunden. Geil, das ist der Typ da, was du gesagt hast, der in der Nähe von dir ist, der die E9 Ganz genau. sammelt und Ganz genau. das war auch der die Seitenteile Ganz genau. uns zur Verfügung gestellt hat. Well, in order to explain you what's going on, Adri basically replaced some of the rusty parts right here with these pieces, because you don't get them as new parts from BMW because the car is 50 years old, and of course some of the pieces you can buy them new, some you don't, and these ones are some of those that you don't get as new, but we figured it out where to get them. We get 2 used ones, but in order to make them fit, he had to replace some of the rusty things right here, and he did it very well. It's not ready yet, but it will be. I mean, good work takes time, and this is what we're gonna do here. We don't want to rush things, just want to make them perfect. Left door is basically ready as well. We replaced also the door with a new, completely new part in order to make them fit perfectly, and you can see it here. It opens smoothly, and the connection is perfect. Like I said before, it's by far not ready, but it already does look good, and Adri is taking all his time, and he puts all the effort to make it really perfect, and you can see it here, this beautiful work that has been done to the car so far. Handmade. This is nothing you get done with machine, so it's really hard work and it takes a lot of time and a lot of effort to make it really perfect.
Blank komplett steht. Yeah. It has been sanded down, everything. We took off all the paint and everything that was on the car in order to make it smooth, to make the paint look perfect. Basically better than factory. And you can see it here. What work has been done before on the car. And it's really not nice. I don't know if you guys see it, but if you look at the left side, you can see the clear line, how straight it is. From the accident, you can see the straight line really bent here at the right side. And that's what I meant before with measurements. We're gonna need exactly the measurements we need in order to fix this, because we want to do it really perfect. And I have no idea which side is, and if the left side is as perfect as it should be. That's why we need the measurements in order to make both sides really perfect and straight, so the car stays also in line. I'm pretty sure you can see it here, how bent the right side is compared to the left side. So that's why, you know, we can proceed right now. The left side is super. Yeah, the left side looks really good. You can see here You can see also here that the lines. the lines, it's really pretty perfectly aligned. All straight. But if you take a look at the right side, The right door is Yeah. coming out. the right door does really come out way too much, and you can see it here, right here, how bent the complete right side is. Well, and this is what we need to fix, and we need to do it perfect. We do. This is what we're gonna do. Yeah, it looks nice though already. I mean, it's not complete. It's by far not this what it will be, but you know, I told you before, it takes time, and we put all the effort on it to make it 100%. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to bronze. I said I'm moving too far. Get to glass. You're looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast. Didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't. Shining like it's neon. Rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, them amateurs have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out. Well, in order to show you what tinning or to tin means, Adri is going to demonstrate on a quick surface on the front fender of the car. How does it work? So you get an idea what it's about, because it's something also like time consuming and more expensive than just using putty, you know? So let's check this out. So, So das ist also die Zinnpaste, oder was? das ist eine Zinnpaste. Das ist also eine Zinnpaste, okay.
Da haben sie mal, also hier haben sie mal die Stelle was durchgerostet. Okay. Das haben sie Professor also ein bisschen Am Blech eingesetzt. Genau. Und über den, das Problem ist, dass sehr viel, also die Unebenheiten drauf sind und dadurch, weil das Blech so oft verarbeitet ist, ist das Blech dünner geworden. Ja? Okay. Das Problem ist jetzt, wenn wir jetzt dahinter noch was reparieren, kann es sein, dass wir so leichte Druckstellen haben vom Blech her, und weil das Blech natürlich dünn ist. Ja? Und wir machen jetzt eins, wir werden die ganze Fläche verziehen, dass wir ein bisschen Material drauf Okay, drauf dass wir haben, Materialstärke ja? Ganz bekommen. Genau. Und das Ganze sauber bearbeiten. Sehr schön, da bin ich mal gespannt. So. Also so, dass ihr eine Idee bekommt, was Verzinnen eigentlich heißt. Genau. In dem Sinne machen wir das jetzt ganz kurz hier. Wir veranschaulichen Stelle, ja. an dieser Stelle, was genau gemacht wird, und dass also kein Kit verwendet wird. Das heißt, du hast gemeint, am Schluss dann, nachdem verzinnt wird, Ja. wirst du nochmal mit einer mit einer hauchdünnen Schicht Kit drüber fahren. Gicht eher weniger. Wir werden das ganze Auto so Polyester füllen. Als erstes kommt ein Epoxy drauf. Nach dem Epoxy-Primer kommt die Polyesterfüller. Ah, okay, Das ist verstehe. sozusagen wie ein Spritzkit. Also ein Kit, was man praktisch mit der Pistole drauf Verstehe. spritzt. Das Ganze wird mit einem Packel sozusagen komplett nicht geschliffen. Und nach dem Polyesterfüller kommt dann ein normaler Grundierfüller drauf. Und ja, Trockenphase wird circa ein Monat sein, dass wirklich nichts einfällt, später dann noch mal lackieren. Und ja, dann Cool. wird das Auto dann lackiert. Cool, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt Genau. abläuft. So, jetzt kommen wir die Paste drauf. Das war jetzt die Paste, ja. Jetzt wird die Paste erhitzt. Und diese hauchdünne Schicht, die reicht. Also das ist das, was auch Das dann... reicht, das reicht. Das ist nur dazu da, dass praktisch eine Verbindung entsteht, also zwischen Blech und das Ziehen. Ne? Verstehe, okay. Man sieht jetzt hier ganz genau ein bisschen, wo das Ziehen also so leicht also einen Spiegel macht. Genau. Es sieht im Prinzip aus wie Chrom, es soll auch so aussehen. Well, for me is also, it's the first time to see this, how this process works, and it looks absolutely stunning because it transforms in a kind of a chrome layer. Jetzt steht eine Verbindung, jetzt steht praktisch eine Verbindung da zwischen dem Blech und das Ziehen. Jetzt gleichzeitig erhitzen wir den Ziehstab. So. Das ist ein Holzkeil, mit dem also verwischt man den Zink sozusagen, ne? So wie jetzt in dem Fall. Und das muss immer warm sein. Das muss trocknet immer warm sofort sein, ab. ganz genau. Und mit dem Holzkeil, also
gleichst dann die Fläche aus, dort wo es am nötigsten ist, ich sage jetzt einmal, dass die Unebenheiten gleich befüllt sind. Okay. So ist da draufdrücken, ne? So. Sehr interessant, also Wahnsinn. Also das ist eine Kunst, muss ich sagen. Das ist mehr eine Kunst als eine Handarbeit vom Feinsten. Wow. Und das macht man immer so mit diesem Keil? Das machen wir immer so. Ja. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, dass wir wirklich von der Fläche her perfekt sind. Ja, und man hat eine gewisse Materialstärke Ganz dazu genau. gewonnen, sodass Ganz man genau. halt arbeiten kann. Also so meistens machen wir bei den Oldtimer und generell unverlaubt, dass wenn wir zum Beispiel einen Seitenteil ausschneiden, neu ersetzt, dort wo es wirklich gestückelt ist, ziehen wir drauf. Man sieht es jetzt von den Unebenheiten her, ist es wirklich sehr schön. Nachdem jetzt circa, ich sage mal, nach 5 Minuten oder was, werden wir drüber schleifen. Machen wir das schnell noch, oder? Sehr klar, das machen wir auch noch, Perfekt, das heißt, dass wir ein Ergebnis haben. that means, so I switch again to English, so I don't need to add subtitles. What we did now, we tinned the car, and now we're gonna wait like 5 minutes before we ground it down, and so we see it how it really looks when it's done. I'm really curious. I didn't see this process myself before, and I couldn't really explain it in English because I didn't know it, but now when I see it myself here, take a look at this, it makes so much sense. Believe me guys, once it's done, you're gonna love it. And what I did so far, I already developed some beautiful wheels for the car. I have basically 3 new designs. You can also see it on zperformance.com. I added them to the shop. I have 3 new classic designs, which all 3 of them will probably go on the car. You can visit the homepage to see it now already, or visit Instagram, the Instagram account of Z Performance Wheels. The last post is about the classic wheel design. It's the 3rd one, and yeah, just leave a comment if you like it, or if you have any suggestions on the wheels, if you probably like a specific design to be designed or put on the car. Just leave your opinion, and also leave your opinion about the progress of the car. I know it's not ready yet, and it's by far not something that you can say it's a complete car, but as I told you, it takes time, and I already love it. It's simply something that I wanted to do for a very long time, and not only me, but also a lot of people were commenting on YouTube, on Instagram, how it probably would look a classic built by me. So now I have the chance to see it, and yeah, I thank you for watching this vlog. Take care of yourself. Have a good day. Bye bye.